Na mnaendelea kutazama SEMA na Citizen. Tunaendelea kuzamia mada yetu ya leo ikiwa ni matumizi ya mihadarati miongoni mwa vijana na haswa pia vile vile kabisa watoto. Na moja kwa moja tutaenda kwake mwenyekiti wa NACADA ambaye atakuwa anatueleza tu utafiti ambao mmefanya hivi karibuni unaonyesha kwamba mihadarati imo hata kwa watoto wa shule za msingi. Takwimu hizo zinaonyesha ni za kusema, zinasema nini takwimu hizo? Takwimu hizi kwa sasa hivi kama tulivyosema ni za kutisha kidogo. Na inaonyesha ya kwamba ile kitu tunaita preference ya hizi drugs currently stands above 85% basically overall. With tobacco, wale vijana tu ambao wanavuta sigara na wanavuta kwa kimzaha at 41%. Prescription drugs surprisingly stands at 27.8%. Hii ni kusema ya kwamba wanaweza kwenda wananunua madawa whether ni aspirin or whatever they buy kutoka kwenye duka na wanazitumia and they get high on it. Na tunajua kwamba hata Ministry of Health walikuwa wametoa onyo kidogo habari ya codeine, a very simple syrup ambao vijana wanatumia kwa sababu wameshikwa na homa. So prescription drugs stands at 27.8%. Alcohol comes closely at 25.9%. Na zile miraa, zile watu wanapenda sana kuzitumia, veve kama vijana wanavyoita at 23%. Now, hawa vijana wanatumia hizi madawa wakati gani? Inatuonyesha kwamba during school holidays the numbers rise. 30% is during school holidays. On their way to school, kwa sababu uliwacha kijana kidogo ukumpeleka, ulimweka kwenye matatu, akatafuta njia yake kwenda shule at 22%. Kwa wale ambao ni day scholars, on weekends ambao wako nyumbani, stands at 21%. And surprisingly, wakati ya drama na school competitions, the figures go up to 20% of them. That's the time they exchange hii madawa ya kulevya. And zinatoka wapi? And one of the areas ni zile kiosks near schools, tule tuduka. Unaona jamaa pale kidogo anauza fruits, unafikiri na mandazi na mahamri, contributes to 28.6%. Alafu tuna zile kidogo wines and spirits, ziko karibu na shule, na bars, and especially this has been accused. Hata juzi wakati tumekuwa Kisumu, it became a big issue because the media was able to bring to our attention that there were a number of bars and wines and spirits next to primary schools, and that contributes to 25.7% according to the research. Tunakuja kwa marafiki at 19.3%. Na kwa hivyo ni muhimu uangalie, ujue kijana wako rafiki yake ni nani, anakwenda na nani. Know your friends, know their friends. Alafu vile vile kuna vijana ambao wameingia kwenye biashara, pupils, wafanyikazi wa shule, workers, who are contributing right now at 13.7% of the problem. So hii inatuonyesha ya kwamba si jambo rahisi kidogo, and like every other social problem, and nataka kuhimiza hii, it does not have a silver bullet. Social problems do not have one solution. It must be multi-pronged to be able to deal with a social problem. Watu wanajaribu kidogo kwa bahati mbaya kujaribu kutoa lawama, kusema ni fulani, mara ni polisi, mara ni viongozi. It is all of us. Naam.
Namshukran sana Kanali, na labda nikuja kwako tu kama mtafiti na mchanganuzi wa masuala ya kijamii Bwana Muhia. Watoto tumeona kwamba wanapata na asilimia kubwa sana, kama alivyosema mwenyekiti wa NACADA, anasema kwamba wakati wa likizo wanapata zile dawa na vile vile kabisa wanavyokwenda katika shule, na baadhi ya hizi dawa ambazo wanatumia kama vileo ni vitu ambavyo vinatumika katika kutibu maradhi mbalimbali. Kama mtafiti, je, umeweza kubainisha wanajuaje hawa wanafunzi haswa wa shule za msingi, wanajuaje dawa hii nikiitumia itanifanya hivi, na wanasikia kutoka kwa kina nani? Okay, asante sana. Mimi kama mtafiti pale African Population and Health Research Center, APHRC, kuna utafiti ambao tulifanya pale 2016 kabla tuanze project fulani ambao tulikuwa tunafanya na adolescent boys and girls, na ilituonesha kuwa tulipouliza swali kuhusu wanapata wapi information ama what is their source of information kwa mambo ya madawa ya kulevya, whether positive or negative, ile source tu wanasikiza kutoka wapi, ilikuwa watu wale, ilikuwa walimu kwanza, asilimia kubwa ilikuwa walimu, alafu ikarudilia television au TV, alafu wazazi au marafiki. Na ukisikiza takwimu ambazo zimetolewa na NACADA zinaambatana sana na mambo hayo, na hii inatuonesha kuwa ili jambo linahitaji multi agency approach, ili unaona mtoto anapata information kutoka mahali kwingi. Lakini pia jambo la kuhuzunisha hapa ni kuwa wazazi, tulipokuwa tunauliza either ni dawa yoyote ile, wazazi walikuwa wanakuja a distant third, which means mtoto kwanza atasikiza information huko nje kabla atapate kwa mzazi. Kwa hivyo sana sana wanapata kutoka hao watu walimu, television, alafu wazazi kidogo, alafu marafiki. Kwa hivyo mzazi usipomwambia mambo, usipomwongelesha mtoto wako kuhusu mambo ya dawa ya kulevya, atapata information mahali kwingine. Na sana sana ile information inaweza kuwa ni mbaya. Kero la mitandao iko wapi haswa? Manake siku hizi katika enzi hizi watoto wanapata kuingia mitandaoni mapema sana, sio kama zamani mambo yalivyokuwa. Mitandao inasimamia wapi katika kushawishi wanafunzi haswa kuingia katika masuala ya mihadarati? Kuna kitu huwa unajua ikifika mambo ya mitandao ni mingi. Ya kwanza ni ukiangalia zile advertisements ambazo zinachezwa kwa TV, saa zingine, na sitataja majina, saa zingine zinaonesha kuwa watu wale ambao wanatumia kama ni pombe wanakaa very cool, na saa zingine wana dance na wanakaa so inakuwa ni vutio kwa mtoto, na anasema okay, maybe hata mimi naweza kutaka kukua kama hao watu. Lakini sana sana kitu ambacho tumeona pia ni hii internet imefanya watoto wakuwe na access ya mambo mengi sana right at their fingertips, kwa sababu ni simu iko nyumbani, anachukua tu, imewekwa some data bundles na ana access. Lakini ningependa pia kushukuru the Kenya Institute of Curriculum Development. Katika hii curriculum reforms ambazo zinafanywa, kuna kitu moja wanazingatia hapo, inaitwa digital literacy. Na itawasaidia watoto kuweza kutumia hizi devices kama simu ama kompyuta vizuri. So akipata ile simu ama device yoyote, badala ya kuingia kuona mambo mabaya kama mambo ya kulevya ama nini ama pornography, anaweza chukua ile simu na access information ambayo itamsaidia. Kwa hivyo kunayo mambo ambayo yanafanywa huku nje kujaribu kusuluhisha hilo jambo. Na bila shaka bila kupoteza wakati tuende kwake Collins Shitabai ambaye yuko katika county ya Trans Nzoia, ambapo atakuwa anatuchangia tu mada hii yetu ya leo. Hali iko vipi kuambatana na swala zima la matumizi ya dawa za kulevya katika county hiyo? Shitabai. Asante Rashid, asante Hassan, samahani. Nimekuwa nikizungumza na baadhi ya wadau katika sekta ya elimu, wanasema kwamba kuna umuhimu mkubwa kwa serikali kupitia Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba wale wanafunzi wa shule za msingi pia wanapatiwa elimu ama wanapatiwa mawaidha na saa kuhusiana na dawa za kulevya na mihadarati, ili wanapojiunga na shule za upili wasiweze kuweza kufika huko pia waweze kuingizwa katika masuala hayo, kwa sababu elimu ya msingi ni elimu ambayo inamtayarisha mtoto ama mwanafunzi katika maisha ya baadaye. Hivyo basi kuna umuhimu mkubwa kwa wao kuwezesha
wanafunzi katika shule za msingi waweze kupata ushauri na saa kuhusiana na swala hili. Kwa mfano, niko katika shule ya Bethsaida, shule ya msingi ya Bethsaida ambayo iko katika barabara kuu ya Kitale kuelekea Eldoret mjini maili 7, ambapo walimu hapa wamekuwa wakinielezea wao wameanzisha kitengo maalum cha kuweza kuwafunza wanafunzi wa shule hii wasiweze kujiingiza katika masuala ya miadarati ambapo huenda ikawaribia maisha yao siku za usoni. Ndazungumza na mmoja wa wadau katika sekta ya elimu hapa aweze kutuelezea, je, swala hili mmefanikiwa katika shule hii yenu? Ni kwamba katika shule yetu tumefanikiwa ili kwamba wanafunzi tunawafunza jinsi ya kujiepusha na mambo ya mihadarati na madawa ya kulevya, kwa sababu tumeona kwamba tukiwafunza hao watoto wakiwa angali wadogo, hata wakifika shule ya upili, hao wanafunzi wanaweza kujizuia wasijiingize kwa mambo ya dawa za kulevya, na itawasaidia hata katika familia zao, kama jamii ambao wanaishi pamoja na wao ni watu ambao wametumia mihadarati. Wakitoka shule, kama imewekwa kama ni sehemu ya somo ambalo wanasoma wakiwa shuleni, wakifika nyumbani hawataweza kujiingiza, kwa sababu wamejua hatari za hizi madawa za kulevya na wamejua madhara ambao watapata wakitumia dawa za kulevya. Okay. Sasa nyinyi pia mnatoa wito gani kwa wazazi, kwa sababu nyinyi mnakabiliana na athari za dawa za kulevya mkiwa shuleni, lakini wanafunzi pia wanapoondoka hapa unapata wanatumia zile simu za rununu, mitandao ya kijamii, na pia labda wazazi wao wanatumia vitu hizi. Sasa nyinyi mnahakikishaje kwamba pia wakifika nyumbani wasiweze kujiingiza katika masuala kama haya ama wasiweze kukumbana na masuala kama haya? Tunaomba wazazi watoto wakifika nyumbani wajaribu kuwasaidia, wasiwahusishe sana wakitumia hizi simu za rununu, waache wanafunzi hao wakae katika maisha ambao wamejiondoa katika mihadarati, wasitumie wakiwa nyumbani, na wazazi wasiruhusu watoto watumie simu za rununu wakati ambao wako katika ile masaa za free ambao wako wafanye chochote. Yeah. Je, kuna umuhimu wote kwa serikali kuhakikisha kwamba inaleta mtaala wa kuwafunza wanafunzi athari za dawa za kulevya ama mihadarati? Tungeomba serikali ya kwamba waingize katika somo asili katika shule mambo ya kusomea mambo ya mihadarati, hivi kwamba watoto wanapojifunza wakiwa shuleni, hata wakienda pale nyumbani, kama imechukuliwa kama ni somo asili, hata wakipata nyumbani watu ambao wanaishi na wao wakitumia, watajua madhara yake na watajizuia, kwa sababu ni somo ambalo wamepata shuleni. Sasa tunaomba serikali waweke katika somo ambalo inatumika katika shule aswa. Nyinyi kama wadau katika sekta ya elimu, je, inahitaji nini ili mwanafunzi aweze kupata ushauri na saa na pia elimu kuhusiana na athari za mihadarati katika shule? Kuna vitu vyote ambavyo vinahitajika? Nafikiri mambo ambayo itahitajika ni wakati imeintroduciwa katika shule, wakuwe na hizi vitabu ambazo wanaweza soma, na practically watoto wafuate mienendo za wale ambao hawatumizi madawa za mihadarati. Okay. Yeah. Mwalimu, hebu tuambie sasa, nyinyi wanafunzi wenu, songea karibu hapa, ni masuala yapi ama, kwa sababu mwanafunzi wa shule ya msingi ni mwanafunzi mchanga sana, labda hakuwa anaelewa masuala ya mihadarati, na wewe pia umeintroduce ama mwanzilisha kumwambia masuala ya mihadarati ni mbaya. Nyinyi mnatumia mbinu gani ili kuhakikisha pia wale ambao hawajui wanaelewa swala hili? Kama mwalimu ambao anafunza watoto wachanga, tunajaribu kuwaelimisha kwa kupitia mfano, nyimbo, tunaweza tumia vitabu, tunaweza tumia wale wengine the actors from outside wakija shuleni waonyeshe ya kwamba na wakiwa nyumbani pia wanaangalia wazazi wao, wale marafiki, ndugu zao na kadhalika. Wakikutana na kule watajua kwamba hii ni dawa ambayo inatoka, kwa sababu mtoto sasa mchanga huyu tusifikirie ni wale wa kitambo. Sasa hizi anajitambua hii dawa ya kulevya ni nini. Ni masuala gani ambayo yanachangia mwanafunzi kuanza kutumia dawa za kulevya ama mihadarati? Kuna baadhi ya vitu kadhaa. Moja, the peer pressure, yale vijana wenyewe wakiangalia, kuna social media, kuna vitabu, kuna wale wanafunzi wengine pia, na kuna ile taarifa wanapata wakikutana wale wengine, wakienda hata katika michezo wanakutana wale wenyewe, utapata kwamba they interact and do what is not right because they are copying from the others. Yes. Sasa mnafanyaje ili kukabiliana na hiyo peer pressure na pia hiyo maneno ya wengine kuweza kuingiza wenzao katika swala hili? Kama shule tunajua kwamba kuna sehemu ya dini, tunaingiza hiyo Ukristo ndani yake, kuna guidance and counseling department, kuna pia ile
walimu kuelekeza, kwa sababu kama serikali haitaangalia kati, kweli taifa la kesho alipo. Sasa tunahitaji hiyo guidance and counseling katika shule zetu. Tunahitaji pia walimu wao mfano mwema, yani kielelezi, na pia wazazi tunawaita shuleni to interact, tunawaambia kwamba this is what is happening right now. Yes. Sasa kuna swala ambalo ulitaka kuzungumzia mwisho kwa sababu ya muda? Okay, mwisho kabisa ningeomba serikali iweke hili somo la kutumia mihadarati ikuwe tu somo ambalo linatumika kabisa katika shule, ambayo watoto watakuwa nafunza kama any other subject, na itasaidia watoto hata wakienda pale nje, wakienda high school watakuwa wameshikilia wakiwa wangali wadogo. Hao ni wadau katika sekta ya elimu ambapo wako hapa katika shule ya msingi ya Bethsaida katika eneo la Mile 7 kaunti ya Trans Nzoia, ambapo wanasema kwamba pia kuna haja kwa Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba inaingiza mtaala wa mihadarati katika elimu ya taifa hili ili kuhakikisha kwamba wale watoto ambao wanakuwa wakielewa kwamba mihadarati si jambo nzuri kwao ama si swala nzuri kwao kujihusisha nayo. Kutoka kwangu hapa katika shule ya msingi ya Bethsaida kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Colin Shitiebai, na kurejesha kwako Hassan Mugambi pale studioni ili uweze kuendelea na wageni wetu. Na asante sana Collins Shitevai kutoka kaunti hiyo ya Trans Nzoia. Na kama umemsikiza huyu mwalimu pale, anasema ushauri na saha unafaa kuwa ni wenye kutolewa zaidi kwa wanafunzi, na tayari wameanza katika shule hiyo na kutoa wito kwa baadhi ya shule katika eneo hilo ili waweze kuwa ni wenye kutoa ushauri na saha kwa wanafunzi ili waweze kuwa wenye kuachana na masuala ya mihadarati. Matumizi ya dawa za kulevya kama ulivyosema ni swala ambalo linafaa lipigwe vita kijamii, jamii nzima, na sio tu na kada peke yake iachiwe shughuli hiyo ya kutembeza kampeni katika taifa hili ili kupambana na swala zima na dawa za kulevya. Kagodhi. Asante, shukran. Muundo wa taasisi ya nakada ni kama coordinator wa kampeni. Kwa hivyo ni taasisi zote kutoka kwa zile za jamii ya kimsingi, kwa zile za serikali, zile za NGOs, the private sector, zote zinahitaji kushikamana ili ipungue kwa kiwango chake. Kumbuka, I don't know how to translate this. The strength of drugs of abuse lay in their apparent innocence. Yaani nguvu zake inakuja kwamba sisi ni innocent tu. Unaona kabaa kako tu just next door. Unaona vijana wana congregate masaa fulani na ati unaona ni kama wana socialize. Innocence. Itakuhitaji wewe mwananchi mtukufu suspect, and the minute you suspect and you see what is going on, usinyamaze. Hiyo ndio essence ya when nyumba 10 inasema usalama ni jukumu lako, na unaanza na wewe na mimi. Ukiona pahali ambapo tolerance, yani kuvumilia watu, shauri yako unasema shauri yako namna gani? Kama hutazuia hii mtoto asiingizwe kwa wakati huu, atakuja aoe mtoto yako baadaye, na hiyo shida inaingia kwa boma yako. Kwa hivyo point at date ni ya kila mtu. Isitoshe, utaona hiyo kuvumilia. Like now, Kano ameniambia, he was one of my specialists wakati wa kuanzisha nakada. Naam. That time entry point, kifunguo, mlango ulikuwa unafunguliwa na pombe na sigara, lakini pombe ilikuwa ya juu sana kwa kufungua kwa watoto, testing, then inakuwa habit, inakuwa sasa ameingia kwa hiyo. Sasa nimesikia imeingia kwa sigara ndio ya mbele. Ni lazima therefore kila mwananchi awe alert, kuingia kwa sigara inatumia njia gani, ili kwa society yao waanze kuifunga. Mbele ya serikali kuu kujua ama ya county kujua, ni lazima wale wananchi jukumu yao wae wako mbele. Kumbuka, wazazi sasa wengi wanaanza kuingia ni ile group inaitwa millennials. Ndio hawa. Naam. Wanaanza kuwa wazazi. Hawa ni vizuri sana tuweke kampeni kubwa influencing the parents, kwa sababu wazazi sasa ndio watakuwa. Simeona huyu ameanza kusema ni number 3. Number 3, walimu ndio hawa
wako kwa hiyo millennials ndio wanafundisha, ndio number 2. Then ile ingine, so lazima kila mtu awe your brother's keeper as a solution. Na that's why mpango mkubwa wa serikali ya nyumba 10 ionwe kwa njia mzuri, namely vigilance. Jukumu ni ya kila mtu. Ukitaka kujua, that's the way the government put it, ni wako kwa they call it vigilance, yani wako chonjo kwa kiwango gani. Na ya 3, wajiunge ya kwamba what they see they say, what they hear they say, what they suspect they say, ili iwe ni kama harambee kubwa ya savaging the society. Without this, yaweza develop iwe ni kama systemic, itatuletea shida. Kwa hivyo jawabu yake si kupoint kifinga huko you and me. Hiyo ndio that's the basis. Naam. Usalama unaanza na wewe na mimi. Data hii, it uses, we only use the data in way of saying kimeanzia, inaingilia pahali fulani, lakini jukumu ya solution na wakati tunasema taasisi ni familia, tunasema ni zile za serikali, idara za serikali zote, law enforcement, hata zile ambazo ni the service base. We are saying ngao, National Government Coordination Officers, ni chombo kimuhimu sana, kwa sababu chief anajua mila, desturi, amesoma na hawa watu, he is one of them, assign chief, na wako na wazee, na wako na group za vijana, wakiongea wanaiongea kwa ile ambayo inafaa. Na kuna taasisi sasa, ningeomba warudie ile misemo mbaya. Kwa mfano, one time I was taken to task by a member of parliament when I was in a campaign. Na alisema ati huyu Kaguthi huyu ametuletea shida. Aliambia watoto yangu kwa media ya kwamba kama babako ama mamako ana smoke, anavuta sigara, wewe utakuwa yatima. Akaja kuuliza, nikamwambia yes, it is true, atakuwa yatima kwa sababu nearly 70% of the cancers, magonjwa cancers, itakuwa imeletwa na sigara. Kwa hivyo that is information. They laughed, wakasema ati huyu, that's the accusation that I was with them. He has removed all the umbrellas kwa wavutaji wa sigara. Kwa sababu ukienda kwa shule ile the smokers body, siwaikumbuka? Yeah. Ukienda kwa kanisa, kwa notice book, kwa nini kila mahali ilikuwa. Kila pahali. That campaign, we got to have it heavy, and we got to tell every child. Wale ambao sasa mkubwa huyo amesema wame direct primary schools, even in the exercise books, you cannot abuse a drug because it will finally drug abuse you. We go now to add the training to the teachers that unaanza kidogo, but it has a tolerance, so that information and the wording that you use, like I used to tell the boy when I go to a girls' school, when tunaita wasichana, naambia kama your boyfriend is smoking that ashtray, mtoto yako atakufa, ile tunasema court death. Tafanini na tunamuita ashtray. Kwa hivyo unasema kwamba taarifa ama habari za kukataza na kuweza kuwatisha pia vile permanently. Kwa sababu wakati huo ilikuwa nakada, ilikuwa campaign against drug abuse ilikuwa kama temporary. Serikali ikaitikia after 204 iudwe taasisi, and I'm happy because he was with me in that campaign. Kano was with me. He's one of the ones that we are using among the other professionals in order to grill the society to see the danger. Now the society knows the danger. Problem ambao wako nayo is how to get out. Sasa inaingia kwa ile innocence nilikwambia, because there are some which are subterranean, inaenda chini. Kuna zingine ambazo unaona ni legal, lakini they do as much harm. And then the campaign got to fight all of them and fight it, because being a campaign, you remember the campaign has two things. Hata kama ni ile ya siasa, iko na two things. You got to get a rallying cry, kama hii sasa ni cry. No. A report, cry. Then number 2, then the call. Munalia ya kwamba watoto wanamalizwa, it ought to be there, and you muendelee kutusaidia, because we cannot go anywhere
without the mass media. Sawa. Let it I'm suggesting this. Any vernacular journalist who is listening to us, vernacular. Labda turudi kwa Kiswahili kidogo. Wale wa lugha ya mama kila pahali na ni mwenezaji wa habari, na kuomba weka hata kama haijakuwa hujalipwa, ukubuke kwa social ile ya kijamii, unaiweka katikati kwa ile program yako ni mzuri sana, na ukubuka wewe mtoto usidanganywe. Hii kitu itakumaliza. Ukitest hiyo pombe una test, mwishowe wewe hutafika umri ambao unafanya. Na kama ni wale ambao wako age yenu sasa, unamwambia na wewe kama uko kwa age 20, miaka 20, 30 na 40, italeta old age, ile umri wa mkubwa inaleta mbele, kwa sababu pombe inarudisha umri yako kwa njia mbaya. Mtu ambaye ni wa age 40 anaonekana kama ni wa 60. Naam. Kwa sababu ya pombe. Bila shaka, na labda bwana mwenyekiti na kada kanali uweze kutueleza tu kampeni ambazo zinaendelea kwa sasa katika shule mbalimbali. Naarifiwa kwamba kuna baadhi ya wafanyikazi wanakada vile kabisa, watu ambao wamepatiwa kandarasi na nakada wako katika shule mbalimbali, wanaeneza taarifa za dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Shule hizi mmezifikia ni ngapi kufikia sasa, na mnanuia kuzifikia kwa muda wa upi? Manake ukija mara moja huenda yule mtoto akaja akafanya kusahau. Je, itakuwa ni kitu cha kawaida? Na ni shule ngapi ambazo mmeweza kufikia? Asante sana. Kusema kweli, nakada sasa hivi kwenye mipango ambao tuko nayo, tuko kila mahali. Shule ni moja tu ya sehemu ambazo tuna deal nazo, na sisi tunaingia kwenye shule kwa mipango tofauti. Kwenye zile vilabu za tunaita SCAD, Students Against Drug Abuse, ambazo ziko kwenye mashule, has been proved to be a good program. Tuko na Boy Scouts, na sasa hivi the Boy Scouts of Kenya, including their CEO who is a board member ya nakada, has very effective programs ambazo zinafundisha life skills, zinafundisha huyu kijana na huyu msichana mambo ya uongozi, mambo ya kuishi, zinamuelimisha jinsi ya kudili na maisha yake, because the world is not as easy as people would like to believe, as the Hollywood would like us to believe. That's not the reality. Ya pili, tuna watu kama the St. John's clubs, very good, very elaborate, and within their programs ambazo ziko kwenye shule, kwa hizi clubs, basically nazungumzia kwenye clubs ambazo ziko kwenye mashule, kwenye curriculum na mafunzo yao, it's a part of it. Mimi nazungumzia nini? Ya kwamba kijana anapokuwa, sisi wote tunavyokuwa, we need a holistic approach to be who you are today, Hassan. Lazima uliingia kwenye mipango, ukaingia kwenye clubs, ukaingia kwenye football club, kuingia kwenye sports ambazo zinakufundisha healthy living. Na healthy living is a holistic thing. Ni lazima wewe una zile skills za kukwambia when to say no and when to say yes. Wewe umefundishwa, and your mother and my mother and everybody else took us through a religious part of it. What was it? Because the Bible, the Quran, is the book that gives you basic rules and regulations za maisha. Lakini sasa watoto wetu tunasema hawawezi fundishwa na internet. Na nauliza wazazi kabisa kikamilifu, please make sure unatoka Jumapili, you do ile tunasema kujihusisha na kijana wako. Toka mkacheze mpira, toka mwende ili muelewane, mzungumziane. And tunasema this needs to be a dinner table conversation, kwa sababu furaha ya kila mzazi ni kuleta mtoto ambaye kesho atafaulu kwenye maisha. That's the biggest investment that you can ever do. If you fail to invest in your child, umeanguka kwenye maisha yako. Na kwa hivyo mipango yetu hivi sasa inaanzisha at the lowest level possible, primary school, secondary school, ili tuweze kujiuliza
how do I grow a person to be holistic? Naam. Na bahati kidogo niliingia jeshi. Na wale wengine wanaenda National Youth Service. Na wale wengine wanaenda kwenye presidential award schemes. Jiulize, kijana wangu kabisa nimemhusisha, or am I just talking about academic performance? Because he will fail in life. Life is tough. Naam. It's about a holistic person. It's about a healthy living lifestyle. Kwa hivyo ni shule ngapi ambazo mmezifikia mpaka sasa, na ni shule ngapi mnanuia kufikia katika kipindi kifupi kijacho? Sisi kwa sasa hivi through the Ministry of Education, I would say we are almost. I don't have the right numbers through the ministry. Lakini naweza kuambia, na umesikiza hata sasa kutoka kwa mwalimu, hata sikujua ni shule ambali sana, umeona kwenye ripoti ambayo imepewa. No. Huyo mwalimu anaeleza kikamilifu, na nimeshukuru sana hiyo ripoti kwa sababu inaeleza mwalimu hivi sasa anaelewa. Lakini bado tuko na walimu ambao kidogo si wazuri. Is a society. Tutakuwa na watu wazuri na tutakuwa na watu wabaya. Na kwa hivyo tunauliza kila mmoja wetu, in a country where 85% of the people are Christians, tafadhali tukifuata tu yale maagizo na yale mafunzo ambao tunajua, we will be able to change the current situation. Because kama Bwana Kaguthi alivyosema, it starts with a very simple things called innocence. Unafikiria kwamba kwa sababu niliona watu wakinywa maji na mvinyo na wakawa na furaha kwenye zile celebrations za Christmas, then you think that's the way life should be. Naam. And the next stage ambayo watu huingia ni ile tunaita dependence. Unasikia jamaa akisema, "Ai bwana, mimi kama sijapiga glasi ya hii kitu siku mbili zimekwisha, maisha yangu sioni yakielekea." You're already starting, you're dependent on something. Naam. Whether it is tea, coffee, whatever it is, you are on dependence. And the next stage unaingia ile tunaita tolerance. Sasa unasema, bwana, mimi nikinywa mbili hizi sisikii chochote. Mimi ni mwanaume ndume, ni lazima nipige mzinga mzima. You are literally explaining your tolerance level ambazo zinaingia. And the next stage is now where you are seriously addicted, because sasa huyu kijana ataiba pesa nyumbani, atatumia mshahara wote kazini kwa mambo ambayo haina maana kwa maisha yake, but alifikiri ya kwamba that is the way of life. No. Na kwa hivyo wakati ambapo tunaangalia numbers kwenye rehabilitation and treatment centers zetu, tunapata engineer, tunapata IT experts, tunapata kila mmoja, tunapata vijana wetu ambao walikuwa sports na walifanya vizuri, lakini kwa sababu kidogo society, and this is what I call society attitude, ilimuonyesha ya kwamba and this is what people believe today in Kenya, unfortunately, ya kwamba the best life ni wakati ambapo mnaingia kwenye kilabu ama vilabu na kujienjoy on a weekend. Naam. That is the attitude that we need to change. Bila shaka. Na sasa tukienda kwako kama mtu ambaye umeangazia masuala haya na vile vile kabisa umefanya utafiti wake, ni dawa ni zipi ambazo zinatumika kwa sana, na je, kama wazazi, walimu ama watu ambao wanafaa kuangalia wale wanafunzi na watoto wanaelewa kwamba tunafaa kuwa tunaangalia kitu fulani kwa mtoto ili tujue kwamba huyu mtoto anatumia dawa fulani, ama dawa zipi ambazo zinatumika na wanatumia vipi hawa wanafunzi? Asante sana kwa swali hilo, lakini kabla nifike hapo ningependa tu kuangazia kitu ambacho kimezungumziwa hapa, ambao ni life skills education. Kidogo tuzungumzie kidogo. Hii life skills education ama masomo ya maisha ni muhimu sana, sababu tukizingatia the causes, unakuta kuwa one of the causes ambao watoto wanatumia madawa ya kulevya ni kwa sababu wanataka kuwafurahisha wenzao, ama hawajisikii vizuri, hawana self esteem tunaita, au anaona kuwa ndiposa aweze kujiexpress ama kujieleza lazima achukue some drug ambao ni self confidence, ana lack self confidence. So ukiangalia mambo ambayo yana cause watoto kujiingisha katika mambo ya madawa ya kulevya, unaona kuwa kuna kitu ambacho wana lack, na hizi ndio skills ambazo zimezungumziwa na mwenzangu. Ni mambo ambayo wewe ukipata utaweza kupigana
na the demands and the challenges of life. Kwa hivyo ni vizuri sana katika shule, katika community zetu tuwapatie hao watoto hizi life skills. Na research kweli imeonyesha kuwa life skills ni kama somo imetumiwa sana hata huko Marekani kupingana au kuprevent mambo ya madawa ya kulevya. Kwa sababu unaempower ule mtoto, ndiposa akikujua na mwenzake ambiwa hapa kuna dawa nataka tujaribu, ule mtoto ako na ile information number one, kwa sababu kwa ile class ya life skills aliambiwa kuna madawa yanaitwa hivi ndivyo yanafanana, hii ndio madhara yake na mambo kama hayo. So akikujua na peer pressure ama mtoto mwingine atumie, anaweza kusimama unasema adhibiti ama unasema nini? Tisti. Anasimama tisti. Anajiamini. Ndiposa anaweza avoid ile peer pressure. Kwa hivyo life skills education, na pia pale PHRC tumefanya a lot of research on that. It really works to avoid and prevent mambo kama haya na many other social ills. Kwa inakuja na inamjulisha, sio inamjulisha, na kuna kitu tu tunasema kuna knowledge, alafu kuna attitude, alafu kuna practice. Ndiposa ndio Kaguthi alikuwa anasema ni kitu graduated. Lazima umfunze ule mtoto kwanza haya mambo na umuoneshe hizi dawa, alafu ataweza kubadilika polepole. Bila shaka, na labda kabla uzamie swala hilo lingine, tutakuwa tunapunga unyunyu kidogo mpenzi mtazamaji, lakini usiende mbali, kwani mada hii inaendelea, na pia vile vile kabisa nitakuwa na kusomea baadhi ya yale ambayo mmesema katika rafa, nambari ya rafa ikiwa ni 22422. Endelea kututumia maswali yako kama uko nayo yoyote, na vile vile kabisa tunapatikana katika Twitter na Facebook @Citizen TV Kenya na Citizen TV Kenya katika mtandao wa Facebook. Usiende mbali.